സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ മേഘവുമേന്തി ഒരു കാറ്റ് ചുരമിറങ്ങി. വൈവിധ്യത്തിന്റെ ഭൂഖണ്ഡം. MP വീരേന്ദ്രകുമാർ. തിളങ്ങുന്ന കണ്ണുകൾ, മുഴങ്ങുന്ന വാക്കുകൾ, ആഴമാർന്ന കടൽ, കറുത്തിരുണ്ട കാട്, മനുഷ്യൻ. കൗമാരത്തിൽ ജയപ്രകാശ് നാരായണന് മുന്നിലെത്തി പാർട്ടി അംഗത്വം തേടി. പിന്നെ ലോഹ്യയിൽ നിന്നറിഞ്ഞു സോഷ്യലിസത്തിന്റെ കാതൽ. എന്നും മനുഷ്യനൊപ്പം. ബറോഡ ഡൈനാമിറ്റ് കേസിൽ പ്രതിയായ ജോർജ് ഫെർണാണ്ടസിന് അഭയം. അടിയന്തരാവസ്ഥയിൽ കണ്ണൂർ ജയിലിൽ. അന്ന് വീരേന്ദ്രകുമാർ എഴുതി, ഞാൻ നിരാശനല്ല. ശരീരം തടവറയിലെങ്കിലും മനസ്സും ചിന്തയും ഈ മതിൽക്കെട്ടിനെ ഭേദിച്ചിരിക്കുന്നു. അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് ശേഷം വേദികളിൽ നിന്ന് വേദികളിലേക്ക് ആ കാറ്റ് പടർന്നു. വേണം ജനാധിപത്യം. ഏകാധിപത്യത്തിന്റെ കറുത്ത കാലം തിരിച്ചെത്തരുത്. വീരേന്ദ്രകുമാർ നിറഞ്ഞു ലോഹ്യയുടെ ജനാധിപത്യ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ദർശനവുമായി. വയനാടിന്റെ പച്ചപ്പിൽ എന്നും അദ്ദേഹം പദമൂന്നി. കാലം മാറുകയായിരുന്നു. ലോകവും. അധികാരം കോർപ്പറേറ്റുകളോട് കൈകോർത്തു. വീരേന്ദ്രകുമാർ പരിസ്ഥിതിയുടെ രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞു. Sure, sir, Chairman, the next war is going to be on water. We know what's happening in Punjab, what's happening elsewhere in India. Water is the problem. ഘാട്ടിന്റെ കാണാച്ചരടുകളും ലോക വ്യാപാര കരാറിന്റെ ഊരാക്കുടുക്കുകളും രാജ്യാന്തര ചൂഷണങ്ങളും തുറന്നുകാട്ടി. പ്ലാച്ചിമടയിലെ ജലചൂഷണം, ആമസോണിന്റെ വ്യാകുലതകൾ, മനുഷ്യവിരുദ്ധമായ ഉടമ്പടികൾ, എല്ലാം എല്ലാം എല്ലാം. വീഴാൻ പോകുന്ന മനുഷ്യൻ എന്നും വീരേന്ദ്രകുമാറിന്റെ വേവലാതി. അവനൊപ്പം നിൽക്കുന്നതായിരുന്നു ആത്മീയത. യാത്രകളിലൂടെ അദ്ദേഹം സ്വയം സ്നാനപ്പെട്ടു, സ്വാമി വിവേകാനന്ദനെ പോലെ. വിഷം കലരാത്ത മതം, ദൈവം. ദർശനങ്ങളുടെ തുഷാരവിശുദ്ധി ഊഷ്മള സൗഹൃദങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിച്ചു. ഉളിമൂർച്ചയുള്ള ഓർമ്മയ്ക്ക് വായനയുടെ തികവ്. നിർഭയമായ പത്രപ്രവർത്തനത്തിന് സ്ഥിതിസമത്വ വിശ്വാസം മിഴിവ്. തത്വചിന്തകനായ രാഷ്ട്രീയ നേതാവ്, വായിക്കുന്ന മന്ത്രി, കുടിയൊഴിക്കലിനെതിരെ പൊരുതിയ ഭൂവുടമ, വികസന വിനാശത്തിനെതിരായ പ്രഭാഷകൻ, മതനിരപേക്ഷതയുടെ മഷി നിറച്ച എഴുത്തുകാരൻ, ജനാധിപത്യവാദി, ജിജ്ഞാസു, ഹൃദയാലു. അറിവിൻ്റെ ഹിമാലയം കണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ മഴ പെയ്തിറങ്ങി. അനേകം രുചികളിൽ ആവാഹിക്കാം അവനവന് ഇഷ്ടമുള്ളത്. അപ്പോഴും ബാക്കിയുണ്ടാകും വീരേന്ദ്രകുമാർ. എന്തെന്നാൽ അത് വരാനിരിക്കുന്ന എണ്ണമറ്റ പോരാട്ടങ്ങളുടെ പേരാണ്. Today is a day of importance for more reasons than one. It was on this date that the Mathrubhumi Printing and Publishing Company held the first ever board meeting led by Shri K.P. Keshav Menon, Shri K. Madhavan Nair, Shri P. Achyutan, Shri Kurundilakandan Nambudipad, and Shri Ambalakad Karunagaram Menon. They came together as a powerful team and held up the oath of Satyam, Samatvam and Swadandriyam. Today, we also commemorate the second death anniversary of our longest serving chairman and managing director, Shri MP Veerendra, my grandfather, whom I call Tata. He was a visionary who built an empire of minds with good words and good deeds. He didn't just say words, he didn't just write them, or he didn't just read them. He stood by them. From him, many of us gained inspiration to be better and to do better together as one. I have the honor of welcoming Shri Harivansh Narayan Singh, the Honorable Deputy Chairman of Rajya Sabha and a very close friend of our CMD. It's a pleasure to welcome the Honorable Finance Minister of Kerala, Shri K.N. Balagopal,
who needs no introduction to this distinguished audience. Welcome, sir. A very warm welcome to Dr. Vandana Shiva, to whom both the Mathrubhumi and Kerala are like second home. A hearty welcome to Professor Madhusudan Nair, another good friend of Mathrubhumi, and one of the most revolutionary and inspiring poets of Kerala. A warm welcome to you, sir. I'm also happy to welcome the other members of the Mathrubhumi family present on the dais. Managing Director, Shri M.V. Shreyams Kumar, Shri P.V. Chandran, our Chairman and Managing Editor, and Ms. Devika, Vice President Operations of Mathrubhumi. Thank you, ladies and gentlemen, and thank you all for your time. ശതാബ്ദി ആഘോഷിക്കുന്ന മാതൃഭൂമി എന്ന മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ചെയർമാൻ പദവിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചാരിതാർത്ഥ്യവും അഭിമാനവും ആഹ്ലാദവും തോന്നുന്നു. എന്നാൽ മാതൃഭൂമിയെ വളർച്ചയുടെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പിടിച്ചുയർത്തിയ ദീർഘകാലം ചെയർമാനും എം ഡിയുമായിരുന്ന MP വീരേന്ദ്രകുമാർ ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഇല്ല എന്നത് എന്നെ ഏറെ വേദനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനായാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിരുന്നത്. മാതൃഭൂമിയുടെ 100-ാം വർഷം ഗംഭീരമായി കൊണ്ടാടണമെന്ന് ഇടയ്ക്കിടെ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. 1978 വീരേന്ദ്രകുമാറും ഞാനും മാതൃഭൂമിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിൽ എത്തുന്നത്. അന്ന് കോഴിക്കോട്ടും കൊച്ചിയിലും മാത്രമേ എഡിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. 1979 MD ആയിരുന്ന കൃഷ്ണമോഹൻ്റെ മരണത്തിനെ തുടർന്ന് വീരേന്ദ്രകുമാർ MD ആയും ഞാൻ പിന്നീട് മാനേജിംഗ് എഡിറ്ററുമായി. അടുത്ത കൊല്ലം തന്നെ ഞങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് പുതിയ എഡിഷൻ ആരംഭിച്ചു. അത് മാതൃഭൂമിയുടെ വളർച്ചയിൽ പുതിയ നാഴികക്കല്ലായിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തെ ജനങ്ങൾ മാതൃഭൂമിയെ ഇരുകൈയിൽ നീട്ടി സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. പുതിയ കാലം ആവശ്യപ്പെടുന്ന മാറ്റങ്ങളിലൂടെ വീരേന്ദ്രകുമാർ മാതൃഭൂമിയെ നയിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഒരു മഹാഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നു. മാതൃഭൂമി പത്രാധിപരായിരുന്ന കേളപ്പജിയെയും ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സ്മരിക്കുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശക്തി പകരാൻ ഒരു പത്രം ആവശ്യമാണ് എന്ന മഹാത്മജിയുടെ നിർദ്ദേശം നടപ്പാക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും അവർ പിന്തിരിഞ്ഞില്ല. ഒട്ടേറെ പ്രതിസന്ധികൾ മാതൃഭൂമിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് മാതൃഭൂമിയെ നിരോധിച്ചു. സ്ഥാപക പത്രാധിപർ KP കേശവനെയും മറ്റുള്ളവരെയും പലതവണ ജയിലിലടച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭീഷണികളെ ഭയപ്പെടാതെയും പ്രതിസന്ധികളെ വകവയ്ക്കാതെയുമാണ് മാതൃഭൂമി മുന്നോട്ട് പോയത്. എളിയ നിലയിൽ വളർന്നു വന്ന മാതൃഭൂമി ഇന്ന് മഹത്തായ ഒരു മാധ്യമസ്ഥാപനമായി വളർന്നിരിക്കുന്നു. സത്യം, സമത്വം, സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന മാതൃഭൂമിയുടെ ജീവിത മന്ത്രത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ചെയ്യാതെ തന്നെ വളർന്ന് വികസിക്കാൻ മാതൃഭൂമിക്ക് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നാടിൻ്റെയും യുവജനങ്ങളുടെയും ഉള്ളറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിന് വഴികാട്ടിയായി മാതൃഭൂമി ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിക്കൊണ്ട് ഇതിനായി എല്ലാ പിന്തുണകളും നൽകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും ഞാൻ നിർത്തുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. 1982 ശേഷമാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് മാതൃഭൂമി പത്രവും മാതൃഭൂമി വാരികയും ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് നിയമസഭാ സാമാജികരുടെ പഴയ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ അവിടെ വെച്ച് MP വീരേന്ദ്രകുമാർ എന്ന മനുഷ്യനെ കാണുന്നത്. ഞാൻ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി അറിയാതെ വിസ്മയിച്ചുപോയി. വളരെ സൗഹൃദത്തോടുകൂടി എത്രയോ കാലം പരിചയമുള്ള മട്ടിലാണ് MP വീരേന്ദ്രകുമാർ എന്ന തത്വജ്ഞാനി എന്നോട് അന്ന് പെരുമാറിയത്. ഞാൻ അത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യബന്ധങ്ങൾ ഊഷ്മളമാവുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് അന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചു. ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഞാൻ കാണുന്നു MP വീരേന്ദ്രകുമാർ കേരളത്തിൽ വനം വകുപ്പ് മന്ത്രിയായി ചുമതലയേൽക്കുന്നു. 48 മണിക്കൂറിനകം ഞാൻ വായിക്കുന്നു MP വീരേന്ദ്രകുമാർ മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവെക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കയ്യിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു പദവിയോ അധികാരമോ ചുമതലയോ പെട്ടെന്ന് ഉപേക്ഷിക്കാൻ തോന്നുന്ന ആളുകൾ, എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് കരുതാൻ തോന്നുന്ന ആളുകൾ വളരെ അപൂർവമാണ്. 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്തത് വനത്തിൽ നിന്ന് മരം മുറിക്കുന്നതിനെ നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുകയാണ്.
ഒരു മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് MP വീരേന്ദ്രകുമാറിനെ ആദ്യമായി നമസ്കരിച്ചു പോയത്. അന്ന് പ്രകടിപ്പിച്ച അതേ ധീരത അന്ത്യശ്വാസത്തോളം നിലനിർത്താനും പല കർമ്മങ്ങളിലൂടെ തുടർന്നു പോകാനും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. നവകാല മാതൃഭൂമിയുടെ ശില്പി എന്ന നിലയ്ക്ക് മറ്റൊരു പത്രത്തിനും കിട്ടാത്ത, മറ്റൊരു പ്രസ്ഥാനത്തിനും കിട്ടാത്ത ഒരു ഭാഗ്യം MP വീരേന്ദ്രകുമാറിൽ കൂടെ മാതൃഭൂമിക്ക് ലഭിച്ചു. അതോടെ നമ്മുടെ കേരളീയർക്കും ലഭിച്ചു എന്നതാണ് സത്യം. ഹൈമവത ഭൂവിൽ എഴുതിയ MP വീരേന്ദ്രകുമാർ, രാമൻ്റെ ദുഃഖം എഴുതിയ MP വീരേന്ദ്രകുമാർ, ആമസോണും കുറേ വ്യാകുലതകളും എഴുതിയ MP വീരേന്ദ്രകുമാർ അക്ഷരപുരുഷനായി തന്നെ സുഗന്ധമായി മാതൃഭൂമിക്കും കേരളത്തിനും ഒരു സാംസ്കാരിക പ്രചോദനമായി അണയാതെ നിൽക്കണം എന്ന് ഞാനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇവിടെ നിർത്തുന്നു, അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. I am asked to speak about Mathrubhumi and environment, the connection between these two. A journey of 1,000 miles begins with a single step. But what drives that single step is a person's commitment, purpose, conviction for the reason behind the journey. This is what my father was. He took bold steps. He was willing to face the consequences of his action, but he stood firmly for the society, for the environment, the underprivileged and the voiceless. And that is what Mathrubhumi stands for. The earth does not belong to just the human beings. It belongs to every creature. They have an equal right on this ecosystem. അപ്പോൾ മാതൃഭൂമി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം സമൂഹത്തിലെ അസമത്വങ്ങൾക്കെതിരെയും സത്യത്തിനു വേണ്ടിയിട്ടും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടിയിട്ടും പോരാടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ്. വന്ദനാജി, you remember Plachimada? I was in charge of revenue in Mathrubhumi. And I don't have the in-depth knowledge like my father has. So when he started this agitation, I asked him one question: do you know how much this aerated drink company spends with us? In 2004, it runs into crores of rupees. His word was, if we don't stand for the voiceless, if you don't fight for the Mailamma of Plachimada, why do you need a media organization? Mathrubhumi is an organization, an activist organization. ആത്യന്തികമായി മാധ്യമത്തിൻ്റെ ചുമതല എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹത്തോടാണ്. സത്യം വിളിച്ചു പറയാൻ ധൈര്യമില്ലാത്തൊരു മാധ്യമ സ്ഥാപനം നിലനിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? There is a joint parliamentary committee has given a report on conduct of news coverage. Honorable Deputy Chairman knows about it. If the government tries to control that, then how does democracy function? Our job is to tell the truth. Maybe it is not palatable to people. I am also in politics. എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്രമിക്കുന്നത് ബാലഗോപാലിൻ്റെ പാർട്ടിയിലെ സൈബർ സഖാക്കളാണ്. മറുപക്ഷവുമുണ്ട്. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ വാർത്തയുടെ സത്യസന്ധതയല്ല നോക്കുന്നത്. ആ വാർത്ത ഞങ്ങൾക്ക് ഹിതകരമാണോ അല്ലയോ എന്ന് നോക്കി അതിനനുസരിച്ച് പ്രതികരിക്കുന്ന സമൂഹത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. സമ്മർദ്ദങ്ങൾ നടുവിലാണെന്ന് മാധ്യമങ്ങളുള്ളത്. കുറേ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുണ്ട്, അവർ ഞാൻ പറയുന്നത് അംഗീകരിക്കുന്നു, ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഈ രാജ്യം അറിയുന്നില്ല, അറിയിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വാസ്തവം. അവിടെയാണ് ഇന്ന് മാധ്യമലോകം എത്തി നിൽക്കുന്നത്. ഈ യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ മറക്കരുത്. മാതൃഭൂമിയുടെ ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ തുടങ്ങി വെച്ച മഹത്തുക്കളുടെ ഈ 3 വാചകം തന്നെയാണ്: സത്യം, സമത്വം, സ്വാതന്ത്ര്യം. I believe that 3 words which our forefathers coined, truth, equality and liberty, will stay as long as mankind stays. It is relevant not only during that time, it's relevant
as long as mankind is there. I conclude my speech. Thank you for the patient hearing. Thank you very much. It's indeed an honor and privilege for me to have been invited to speak to this distinguished gathering in the beautiful city of Ananthapuram. Kerala and people from Kerala have always fascinated me. Kerala is a gateway of monsoon in India, and coming here during monsoon has its added attraction. I am grateful for my esteemed colleague Sri M.B. Srirans Kumarji for providing me the opportunity of attending this function relating to the prestigious media organization. We are proud that the founders of Mathrubhumi were driven by the lofty ideals of the Indian independence movement and also inspired by Mahatma Gandhi. Mathrubhumi thus was born to fight for India's freedom. It's commendable that the founding fathers of Mathrubhumi also championed social reforms. Sri Kesav Menon, your founder editor, was sent to jail for his key role in the Vaikum Satyagraha. Mathrubhumi thus started its publication for upholding the eternal values of truth, equality and freedom. It's not just a matter that Mahatma Gandhi ji visited your office on 13 January 1934. This was after he unveiled the photograph of the founder, managing director of Mathrubhumi, Sri K. Madhavan Nair, in Kozhikode Town Hall. On that occasion, Gandhiji said, and I quote, "My friends have told me that the Mathrubhumi is an institution that has stood firmly on its own feet. Only can a few newspapers in India do this. Hence, amongst the newspapers of India, the Mathrubhumi has a unique position." I unquote. I would like to emphasize on Gandhiji's words for you, an institution that has stood firmly on its own feet. It's a great tribute to you from no less than Father of the Nation. I'm happy to say that Mathrubhumi has continued to live up to Gandhiji's words. Today, I would like to remember with heavy heart respected Sri M.B. Virendra Kumarji, who has spearheaded the growth of Mathrubhumi for decades. It happens to be his second death anniversary. He in fact made his mark in the intellectual, political and social horizons of not only Kerala, but of the entire nation. He was a great writer, orator, green activist and an astute parliamentarian. He always showed special love and affection for me in parliament, also for the regions that I came from, the village of late Jayaprakash Narayan. I personally have learnt a lot from him, and I still cherish the moments I have spent with him. I once again congratulate you and extend my good wishes to the entire Mathrubhumi Parivar. Thank you. Jai Hind. 100 വർഷം മുമ്പ് ആദ്യ ഡയറക്ട് ബോർഡ് കൂടുന്ന സമയത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് വേണ്ടി നടത്തിയ വലിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് നടന്ന ഒരു പുതിയ പ്രവർത്തനമായിരുന്നു ആ പത്രം തുടങ്ങുക എന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ ഏതൊക്കെ സംവിധാനം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ന് അതിൻ്റെ അവകാശങ്ങൾ പലപ്പോഴും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് ശ്രീ ശ്രേയംസ് കുമാർ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. പത്രങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായി എഴുതാൻ കഴിയുന്നില്ല, ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എഴുതണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് പത്രപ്രവർത്തന മേഖലയിൽ മാത്രമല്ല, എല്ലാ മേഖലയിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ, സർവകലാശാലകളുടെ എല്ലാ മേഖലയിലുമൊക്കെ കടന്നു വരുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ്. അത്തരമൊരു ഘട്ടത്തിൽ മാതൃഭൂമിക്ക് കൂടുതൽ നന്നായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. അതിന് ഏറ്റവും വലിയ നേതൃത്വം കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു മഹത് വ്യക്തിത്വമാണ് ശ്രീ എം ബി എന്നെല്ലാവരും വിളിക്കുന്ന ശ്രീ എം ബി വീരേന്ദ്രകുമാർ സാർ. അദ്ദേഹത്തെ ഞങ്ങളൊക്കെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ പ്രവർത്തകരായിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ സെമിനാറിനൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ല പ്രസംഗം എന്ന നിലയിൽ കേൾക്കാൻ പോകും, പരിപാടികൾക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കാൻ പോകും, അദ്ദേഹത്തിന് സെമിനാറിൽ വിളിക്കുവാൻ, സംസാരിക്കുവാൻ, അദ്ദേഹത്തിന് സംസാരം കേൾക്കുവാൻ. പാർലമെൻറ്റിലും മറ്റും വരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം അവിടെ ഇടയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങിയാൽ ഇങ്ങനെ ഏത് വിഷയത്തെപ്പറ്റി സംസാരിച്ച് ലോകത്തെ ഏത് കാര്യത്തെപ്പറ്റിയും പറയുന്ന, എഴുതുന്നത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം സംസാരപ്രിയനുമാണ്, സംസാരിക്കുന്നു, അങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ വ്യക്തിത്വം. അതിൽ മാതൃഭൂമി എടുക്കുന്ന പരിസ്ഥിതി രംഗത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളും മറ്റു മേഖലകളാകെ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളും കൂടുതൽ പോസിറ്റീവായി ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി ശക്തമായി കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ടെക്നോളജിയെ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക, ആളുകൾക്ക് സസ്റ്റൈനബിളായിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ഉപയോഗിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. അതിന് കഴിയുന്ന തരത്തിലേക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ ഭാവിയെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ, കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കുവാനും അവർക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാനും കഴിയുന്ന തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കുവാൻ കേരളത്തിന് കഴിയേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് ഏത് കാലത്തും ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഉപദേശ നിർദ്ദേശ രൂപത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചു തന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് മാതൃഭൂമി. മാതൃഭൂമിയുടെ ദിനപത്രവും വാരികയും
അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമായി കൊണ്ടുപോകട്ടെ, മറ്റു മേഖലകളിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അഭിവാദനങ്ങൾ. The managing director of Mathrubhumi, who is carrying on the legacy, and the younger generation. It makes me so happy to see Mathrubhumi in safe hands and loving hands of the future generations. We are facing multiple existential emergencies, and each of them is life-threatening. We're facing climate emergencies, but climate emergencies added to maldevelopment is making disasters worse. We are facing an extinction emergency. 200 species are going extinct every day. Every day. And we are a threatened species if we do not protect the ecology that sustains us. Every day, 25 farmers are committing suicide. 400,000 since globalization. And one of my close associations with dear Virendra Kumarji was questioning the logic of GATT and WTO, because he and I could see they were a coming back of colonization. They were the same rules by which East India Company ruled us. We did not see them as progress. And I remember a time when palm oil was first dumped in Calicut. The coconut prices dropped from 10 rupees a nut to 2 rupees a nut. And Virendra Kumarji did a satyagrah in the Calicut port. But he was a satyagrahi, he was a born satyagrahi. And his satyagraha was always for the defense of the earth and everything she gives us. And she gives us air, and she gives us water, and she gives us food. We are partners with the earth. We are co-creators with the living earth. Water, of course, basic to life, and I want to congratulate Mathrubhumi. For me, this is a continuation of the Plachimada struggle. In Plachimada, we work together to say the water is a commons. It is not the property of Coca-Cola. Coca-Cola is a thief. The courts of Kerala established that this was stealing the community water. But then people were still drinking Kinley and polluting with plastic. And here is the step. You've taken to show everyone that you don't have to pollute with plastic, and you don't have to encourage Coca-Cola's water piracy. This is the way to conserve water and prevent the waste that is going to drown us if we don't find new ways. This is the time for the Mathrubhumi legacy to rise. This is the time for truth, equality, and liberty to be expanded and defined in new ways so life on earth can flourish. Thank you. Ladies and gentlemen, good evening to you all. I'm grateful for the opportunity to extend our sincere gratitude on behalf of Mathrubhumi. I would like to thank Harivansh Narayan Singh Saab, the Honorable Deputy Chairman of the Raj Sabha, on behalf of everyone gathered here. Sir, we are deeply indebted to you for making time and taking the effort to inaugurate the seminar on environment despite your packed schedule. We are also thankful to the Honorable Minister of Finance for Kerala, Shri K.N. Balagopal, for accepting our invitation. Sir, thank you so much for your illuminating speech on development and the environment. Dr. Vandana Shiva is a dear old friend of both Mathrubhumi and our late CMD, MP Virendra Kumar. Vandana ji, your grace has truly brightened our occasion. Thank you for enlightening us. Shri V. Madhusudan Nair, Kerala's favorite poet and a dear friend of Mathrubhumi. Thank you, sir, for delivering the commemorative speech on Shri Virendra Kumar. The friendship between Shri P.V. Chandran, our chairman and managing editor, and my grandfather was remarkable in its depth and strength. I am truly thankful, sir, for your moving tribute and for chairing this function. Our beloved managing director, Shri M.V. Shreyams Kumar, thank you, sir, for enlightening us today.
Our Director Digital Business, Mayura Shreyans Kumar, thank you very much for gracing the occasion and for welcoming all our guests for today's function on behalf of Mathrubhumi. I would like to extend our gratitude to each and every one of our guests who accepted our invitation and joined us here. You are forever our supporters, and it's that spirit that keeps it all going for Mathrubhumi. It's an honor to thank each and every member from the Mathrubhumi family and our nearest and dearest associates who successfully put together such a lovely evening for all of us. I would like to conclude by thanking my grandfather. It's hard to believe that it's been 2 years since he left us. We feel your presence every day, and your thoughts and ideologies will live through each one of us at Mathrubhumi. Ladies and gentlemen, thank you once again for your time and patience.